Writing. Y una simple moneda de 25 centavos pudiera valer miles de dólares. En este video descubrirás la historia del Washington. Quarter de 1972 y del 1973 d. Dos monedas que parecen comunes. Pero que pueden esconder variedades raras y errors de acuñación muy valiosos. Quédate hasta el final para conocer cómo identificarlas y por qué algunos ejemplares han alcanzado precios sorprendentes entre los coleccionistas. El Washington Quarter de 1972 es una de las monedas más interesantes de la serie Washington Quarter y continúa atrayendo la atención de coleccionistas de todo el mundo. Gracias a su combinación de historia, diseño clásico y potencial de alto valor. Fue acuñado por la Casa de la Moneda de los Estados Unidos durante un periodo en el que el país experimentaba importantes cambios económicos. Mientras millones de monedas eran producidas para satisfacer la demanda del comercio diario. A simple vista. Un quarter de 1972 puede parecer una moneda común que cualquier persona podría encontrar en una colección antigua o incluso en el cambio de una compra hace décadas. Pero la realidad es que algunos ejemplares poseen características excepcionales que los convierten en países muy codiciados. En el anverso se encuentra el retrato de George Washington, primer presidente de los Estados Unidos, acompañado por las inscripciones Liberty, In God We Trust y la fecha 1972, mientras que el reverso presenta la emblemática águila heráldica diseñada por John Flanagan, con las alas extendidas, sosteniendo un haz de flechas rodado por ramas de olivo como símbolo de fortaleza y paz. Aunque la mayoría de estas monedas conservan únicamente su valor nominal, ciertos ejemplares destacan por su extraordinario estado de conservación. Su brillo original destaca una acuñación especialmente nítida o por presentar errors y variedades poco comunes que pueden aumentar considerablemente su precio en el mercado numismático. Los especialistas buscan cuidadosamente tales como acuñaciones descentradas, grietas de troqueos rotos, errors de doble acuñación, marcas de seca inusuales, defectos de fabricación y otras anomalias que surgen durante el proceso de producción y que hoy son muy apreciadas por los coleccionistas. Además, la calificación otorgada por empresas profesionales como PCGS y NGC desempeña un papel fundamental, ya que una moneda certificada en grados elevados como MS66, MS67 o superiores puede alcanzar precios muy superiores a los de un ejemplar circulado en subastas especializadas. Algunos Washington Quarter de 1972 con calidad excepcional, excelente atractivo visual y una conservación casi perfecta han sido vendidos por cientos y incluso miles de dólares, demostrando que el verdadero valor de una moneda no depende únicamente de su antigüedad, sino también de su rareza, su estado de conservación y el interés que despierte entre los coleccionistas. Precisamente por estas razones, el Washington Quarter de 1972 sigue siendo una moneda fascinante dentro del mundo de la numismática, inspirando a miles de personas a revisar cuidadosamente sus colecciones y recordar que, en ocasiones, un simple quarter puede esconder una historia extraordinaria y un valor mucho mayor de lo que su apariencia sugiere. Para comprender por qué el Washington Quarter de 1972 sigue despertando tanto interés entre los coleccionistas. Es importante conocer cómo fue fabricado y qué factores lo diferencian de otras monedas de su época.
En 1972, La Casa de la Moneda de los Estados Unidos produjo estos quarters en las secas de Philadelphia y Denver. Mientras que también se emitieron versions proof especials en San Francisco destinadas exclusivamente a coleccionistas. Desde 1965, el quarter ya no contenía plata, sino que estaba elaborado con una composición de cobre recubierto por una capa de cuproníquel. Una decisión tomada para responder a la creciente demanda de monedas y el aumento del precio de los metals preciosos. Cada moneda tiene un diámetro de 24.3 milímetros. Un peso aproximado de 5.67 gramos y un borde estriado que ayuda a proteger su destino del desgaste. Aunque miles de ejemplares salieron de las prensas de la Casa de la Moneda, el proceso de fabricación nunca fue completamente perfecto. Durante la producción podían surgir pequeños errores en los troqueles, ligeros desajustes en la presión de accionación o imperfecciones en los discos metálicos, dando origen a monedas con características únicas que décadas más tarde serían altamente valoradas por los expertos. Además, la calidad de la accionación podía variar dependiendo del estado de los troqueles utilizados. Algunos estaban completamente nuevos y producen detalles muy definidos, mientras que otros ya presentaban desgaste, generando monedas con líneas menos marcadas o superficies menos nítidas. Hoy en día, los coleccionistas examinan cuidadosamente cada detalle del cabello de George Washington, las letras de las inscripciones, el brillo original de la superficie y las plumas del águila del reverso para determinar si una moneda conserva una accionación excepcional. Los países que nunca circularon y mantienen su brillo de fábrica suelen recibir calificaciones más altas por parte de empresas como PCGS y NGC, aumentando considerablemente su valor en el mercado. Incluso pequeñas diferencias en la calidad de accionación pueden representar una gran diferencia en el precio final, especialmente cuando la moneda combina una conservación extraordinaria con una variedad poco común o un llamativo error de fabricación. Todo esto convierte el Washington quarter de 1972 en mucho más que una simple moneda de circulación. Es una pieza histórica que demuestra cómo un objeto cotidiano puede transformarse en un auténtico tesoro para los apasionados de la numismática. El Washington quarter 1973 d. Acuñado en la Casa de la Moneda de Denver. Es una moneda que a primera vista puede parecer completamente común, ya que fue producida en grandes cantidades para satisfacer las necesidades del comercio diario en los Estados Unidos. Sin embargo, con el paso de los años se ha convertido en una pieza muy apreciada por coleccionistas y especialistas en numismática debido a que algunos ejemplares conservados en condiciones excepcionales o con errores de accionación han alcanzado valores sorprendentes en el mercado. La moneda presenta en el anverso el retrato de George Washington, diseñado por John Flanagan, acompañado por las inscripciones Liberty, In God We Trust. La fecha 1973 y la marca de Seca D. que identifica su fabricación en Denver. En el reverso aparece la clásica águila heráldica con las alas extendidas, sosteniendo un haz de flechas rodado por ramas de olivo. Un diseño que durante décadas simbolizó la fortaleza, la unidad y la paz de los Estados Unidos. Fabricado con una composición de cobre recubierto por una capa de cuproníquel. El quarter tiene un peso aproximado de 5.67 gramos. Un diámetro de 24.3 milímetros y un borde estriado que ayuda a preservar sus detalles.
Onc millens de estas monedas circularon amplamente por todo el país. Muy pocas lograron mantenerse en estado impecable. Sin desgaste y con todo su brillo original de seca. Una característica que hoy resulta fundamental para determinar su valor. Los coleccionistas buscan especialmente ejemplares con acuñaciones muy definidas. Superficies limpias. Brillo intenso y detalles perfectamente visibles en el cabello de Washington. Las letras y las plumas del águila. Además, existen monedas con interesantes errores de fabricación. Como acuñaciones descentradas. Gritas de troquel, doble acuñación. Marcas producidas por troqueles deteriorados o defectos en el proceso de acuñación. Características que pueden incrementar notablemente su precio cuando son auténticas. Una vez certificadas por empresas profesionales como PCGS o NGC. Las monedas que reciben grados elevados como MS66, MS67 o superiores. Suelen disputar una fuerte competencia entre coleccionistas y inversionistas. Especialmente cuando poseen un excelente atractivo visual y una conservación extraordinaria. En subastas numismáticas, algunos Washington Quarter. 1973 d. De calidad superior han alcanzado precios de cientos y incluso miles de dólares. Demostrando que no es únicamente la antigüedad lo que determina el valor de una moneda, sino también su rareza, su estado de conservación. La calidad de la acuñación y el interés del mercado. Por ello, el Washington Quarter. 1973 d continúa siendo una moneda fascinante para quienes disfrutan explorando la historia de la numismática estadounidense. Recordándonos que incluso una moneda de circulación aparentemente ordinaria puede convertirse en un auténtico tesoro cuando reúne las características adecuadas y es examinada con atención por ojos expertos. Aunque el Washington Quarter 1973 d. fue acuñado en cantidades muy elevadas. Encontrar un ejemplar verdaderamente excepcional es mucho más difícil de lo que muchos imaginan. La mayoría de estas monedas paran décadas circulando de mano en mano, acumulando rayones, golpes y desgaste que redujeron significativamente su calidad. Por esa razón, los ejemplares que permanecieron guardados desde el momento de su emisión y conservan su brillo original de fabricación. Especialmente apreciados por los coleccionistas. Los expertos examinan cuidadosamente cada detalle de la moneda utilizando lupas y equipos de aumento para verificar la nitidez del retrato de George Washington. La definición de las letras. El aspecto de la marca de seca y la calidad del águila del reverso. También buscan posibles errores de acuñación. Como doble acuñación, gritas de troquel. Acuñaciones descentradas. Defectos de laminación y otras variedades que, aunque poco frecuentes, pueden aumentar considerablemente el valor de la moneda. En el mercado numismático. Una pieza certificada por PCGS o NGC con calificaciones altas como MS66, MS67 o superior suele disputar un gran interés entre coleccionistas y inversionistas. Especialmente cuando presenta una acuñación nítida. Un brillo intenso y una excelente conservación. En algunas subastas, los mejores ejemplares del Washington Quarter 1973 d. han alcanzado precios de cientos y incluso miles de dólares. Demostrando que el verdadero valor de una moneda no depende únicamente del año en que fue acuñada, sino también de su rareza, su calidad y la demanda existente entre los coleccionistas. Precisamente por eso, muchos aficionados revisan cuidadosamente sus antiguas colecciones y monedas heredadas con la esperanza de encontrar un ejemplar sobresaliente, ya que una moneda que durante años pasó desapercibida
Pueda convertirse en una paisa muy valiosa cuando reúne las características adecuadas y recibe una certification professional.